Hello 姐姐。 Hello, What is your name? my name is Humaini. How old are you? 依家39歲， 39歲。你結咗婚未啊？我結咗啦，你有冇小朋友？有2個小朋友。Is a boy or girl? Boy 1, girl 1. How old are they? Boy 11歲，girl 5歲。Before you work in the Singapore? Yes, How many years? 2 years. 2 years. Take care how many people? Some people. 3個人。係啊。In Singapore you need to cook? Yes. And then you take care the people is 3 people is sir, mom and child. Yes. How old? 5歲。5歲。喺Singapore you have holiday? In Singapore, sometimes have holiday 1 month 1 time. 1 month 1 time. Yes. Okay. In Hong Kong you work in Hong Kong how long time? 5年。5年。係啊。有幾多個老闆啊3個老闆。3個老闆。第一個老闆做咗幾耐啊？一個禮拜2個年。第一個老闆2年。係啊。照顧幾多人啊3個。3個人。係啊。係先生太太同小朋友。係啊。小朋友幾多歲啊5歲。5歲。喺邊度返工啊？將軍澳。將軍澳。咁第二個老闆呢？沙田。喺沙田。2年。都係做咗2年。係幾多人啊照顧？3個。都係3個人。即係先生太太。先生太太小朋友。小朋友。呢個小朋友幾多歲啊？16 years old。16歲。係啊。咁第3個老闆呢？3個老闆係紅磡。喺紅磡。係啊。照顧幾多人啊？3個人。3個人。係啊。都係先生太太小朋友。同小朋友。OK。咁你喺香港做咗5年 ，You know how to cook？ Yes。你識煮乜嘢餸啊？中意雞扒、河湯、炒 fried rice、炒麵、雞扒、豬扒、雞翼、排骨、炒菜，都識嘅。係啊。即係都識好多嘅。咁就你平時係咪要帶小朋友返學同放學？有嘅，放學去補習。係啊。咁係咪你自己去街市買餸啊？可以。你識嘅。係啊。咁即係老闆會叫你，我今晚想食魚，想食雞，你識買嘅，係咪？係啊。同埋你識煮㗎嘛？識煮。咁就我想問啦，如果小朋友放咗學返屋企唔肯做功課，咁你點做啊？我慢慢講俾小朋友，點冇聽我講對太太俾小朋友冇做功課。即係你慢慢同佢講，唔聽就同太太講啦，要係啦，唔會打小朋友嘛，唔會嘅，係啦，梗係唔會啦。咁就最尾個老闆做咗1年幾個月。係啊。點解冇做嘅？因為太太而家冇做嘢啊，令太太照顧小朋友。太太冇做嘢喺屋企，所以就唔使用姐姐啦。係啊。OK，咁樣你可唔可以同小朋友一間房瞓㗎？可以。可以嘅。係啊。咁如果放假唔喺星期日，有冇問題㗎？冇問題。冇問題嘅。如果唔係每一個禮拜都有假放得唔得啊？可以嘅。OK，好啊，唔該晒你啊，姐姐，唔該晒，拜拜。